Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Look here. When we go to cost element groups, so today's topic is cost element group. Please write. Cost element. So the process is overhead, allocation. For example, the overhead allocation sheets is nothing but personal cost, otherwise service, operational, overhead. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ సి అని రాస్తాను, జస్ట్ యూ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ కాస్ట్ డ్యూ టు స్పేస్. Better will maintain this sheet in Excel. It will be good. Overhead allocation sheet. So first one is personal. Please write personal cost, service and operative. Operative. So here in personal, you have again labor, so please write labor cost,
salary cost. Labor cost. In labor cost, first one will be called as a production labor cost. Please, Satyanarayana, mic off, the camera off cheva. So please write production labor cost. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి salary cost. The second option will be preparation labor cost. Here you have a salary bonus. When you comes to here, external services, tools purchasings, eating and matching fuel, supplies. When you comes to total maintenance,
The personal cost will be again two categories. Most of the time when we are working in costing, we will called as a overhead cost. Overhead cost is nothing but this all relevant of cost, salaries, production cost. If you purchase any tool or you are taking any services, internal or external, whenever you are purchasing fuel, whenever you are using electricity bill, whenever you are doing that material maintenance, what is the material maintenance? For example, you have inventory. You have to manage that. You have to give a service to the material until you sold out, or else you have to give a one particular location, place. For that, you have to pay rental. Okay, you have to take care of that material. One security guard is required, or else you are using different kind of scenarios based on the material. ఇప్పుడు కొన్ని మెటీరియల్స్ ఎట్లుంటాయంటే ఫ్రిడ్జ్ లోనే పెట్టాలి. Until you sold out, you have to maintain in that kind of storage. దానికోసం మనకు ఒక ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. We need a one location, one place, storage location, security. So this all kind of expenses will comes under overhead. Overhead cost is nothing but just you think that in that one of the process. Then just take one photograph and we'll continue. Machine expense. Group place and ఒక photo తీసి. We'll continue the class and please the cost element group. Structure to define your report. We can also use whenever step number one, cost element. Chico, KH, path, SAP easy access, account, accounting, controlling,
cost element accounting, master data, cost element group, create. You can use change or you can use display in the same T code like KH1, KH2, KH3. So please. Okay, sir. So here I'm going to create one cost element group. My cost element group is Sree underscore. What is our company code? Huh? S2 and controlling area లో మనం రెండు కంపెనీ కోడ్స్ ఇచ్చాం కదా ఏమేమి ఇచ్చాం okay T4 and 4. okay so first I'm giving a cost element group for T4 and you can create one more cost element group for 4T. Okay, so we'll have maintain different cost element groups for each and every company code wise. Otherwise, we'll create only one cost element group for both company codes. So you have a two options. If you want, you can create individual or else you can create for the group. So please write here. Cost element group. Okay, it is invalid because it's having big name. Student observe. Group name may contain is a maximum 10 digits. Yes, it's accepted. Okay. 10 digit lope undali because of the reason we got issue. Look here, Sree underscore T4 is my company code is indication cost element group. Please write. Okay, whenever you wants to create another group in the same level, you can create same level. But now I want to create cost element groups under this group. Okay, this is our main group. Okay, so it's regarding T4. So now I'm going to click on this lower level. So please write select to lower level.
T4 underscore, I'm giving here 1000. The 1000 is called administration cost. మళ్ళీ ఇక్కడ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని లోవర్ లెవెల్ ఇక్కడ చేయొద్దు. ఇక్కడ చేస్తే ఏమవుతుందంటే దీని అండర్ లో వచ్చేస్తారు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్ లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ కమ్స్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్స్ ఇంటూ టూ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఉంది. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ లో ఏంటి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ సర్వీస్ కాస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ కంప్లీట్ ఫ్రమ్ A to Z. Most of the companies, they will prepare the structure and they will involve to other companies. ఇప్పుడు మీరు ఏదన్నా ఒక కంపెనీకి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు స్ట్రక్చర్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు, డిజైన్ వేరే దగ్గర చేపిస్తారు, అసెంబుల్ వేరే దగ్గర చేపిస్తారు, ఫైనల్ థింగ్స్ వేరే దగ్గర చేపిస్తారు, అండ్ సోల్డ్ అవుట్ ప్యాకింగ్ ఒక దగ్గర చేపిస్తారు. బట్ టోటల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విల్ బి, బికాస్ నో వన్ విల్ ఎఫర్ట్ ఆర్ ఎల్స్ నో వన్ విల్ టేక్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రిపేర్ A to Z. అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే సబ్ గ్రూప్స్ కూడా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మాత్రమే, ఇన్ దాట్ టైమ్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ హియర్. ఓకే, అదర్వైజ్ గో టు హియర్ అండ్ సెలెక్ట్ టు లోవర్ లెవెల్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ T4 underscore 2000 ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ నేను T4 అని కూడా రాస్తున్నా, బికాస్ ఫర్ మై ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ హియర్ లోవర్ లెవెల్ T4 underscore 3000 and write here material overhead cost. Select here and select lower level and write here T4 underscore 4000. 300 రాసా. మీరు చూడట్లేదా? స్క్రీన్ చూడట్లేదా? Okay, just I'm creating up to now. Please write enter and save. Okay. ఏమన్నా తీసుకో.
రాసుకోండి. Select T4 underscore 1000 in bracket. Please write administration group. Select insert cost elements. Okay. Before creating this, I have to create some ledgers, and please stop the screen and check here. I'm going to FS00. This is T4 expenditure. Here I'm having the ledgers, the salaries account. Okay, the salaries will comes for each and every department, but just we are considering as a administration expenses. Will pay rent, bank charges, interest paid, discount allowed, professional charges. Up to now, this all will comes under administration level expenses only. But whenever you go to loss due to scrap, maybe that is part of production. Okay, the material consumption is part of production. So it is not similar with administration. At the same time, I want to create a few more ledgers, the relevant of expenses. I'm going to select account number 4 lakhs and just giving copy here. So according to the situation, I'm choosing here 4 lakhs 20. It's all expenditure. Electricity charges. Enter and save. And please try to confirm this edit cost element is activated or not. It's not activated. So please, you have to confirm is cost element is activation. Okay, after just I'm going to copy this particular ledger account. Am I audible for online? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. I'm going to copy this one also. So in future, if you want, you can add few more also. Right now, I'm having 3 ledgers and here approximately so 6 ledgers. Total 9 ledgers are there. Okay, so whenever you have selected here cost element, insert cost element. The salaries. Even if you want, you can select individual also. It is no problem. So up to professional charges. Okay, మనం 21, 22 కి ఒక నిమిషం కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇవ్వలేదు / FS. Go to expenses and select this one 21. Change here, go and activate here, change, edit cost element and write here 1, enter and save. Now you come back here and check up to professional charges.
So when we have selected this, the salaries account and rent account, bank charges account and interest paid expenses account and discount allowed account, professional charges account, bill, water bill, power bill, maintenance, this all 9 ledgers are working under administration. Just you click enter and save. From now, this administration will have a cost is relevant of 9 accounts. Each and every account will called as a cost element. The 9 accounts are called as a cost element group. So now you have to create for the production and remaining other all expenses. The relevant of you have to create in FS00 and activate your cost element accounting and come to the cost element group. Okay, so please write one example. Enter and save. Enter and save. At the same time, you create one more cost element group according to the process. So what is T code here? Okay, so now I'm going to create some ledgers, the relevant of production. That is nothing but secondary cost element. So please write topic, how to create secondary cost element accounts. Am I audible for online? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Step number next. Create secondary cost element. Okay. Path. Same as KA01. T code is KA06. But if need any changes in KA06, I mean secondary cost element, we have to use KA02 only. Okay. KA0. Look here is a KA01 T code. Already you have knowledge, right? Now I'm using KA06. It's work for secondary cost element. What is this? Secondary cost element. So we have a screen will be similar. So here I'm giving one particular cost element account. So I'm using, there is no particular number series. You can write anything. So my flexibility is 75. Okay, I'm choosing one particular number. Please write. And this account is going to be reflect in only controlling. అంటే లెడ్జర్ కనబడుతుంది కానీ లెడ్జర్ ఎఫ్ఐ లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. అంటే ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఎఫ్ఐ లో ఇంపాక్ట్ అవ్వవు. ఇది మనం ఏ అకౌంట్ నెంబర్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనికోసం నెంబర్ రేంజ్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఇది ఓన్లీ టెంపరరీ
to calculate in production point of view, in only in controlling point of view. Secondary cost element is nothing but you are just giving like a supporting value. మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జనరల్ గా ఆర్థమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు నువ్వు 97 అని చెప్పినావు అనుకోండి, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 100 గా గుర్తు పెట్టుకుంటారు, పక్కన 3 రాసి పెట్టుకుంటారు. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కౌంట్ 97. ఓకే, తర్వాత నువ్వు 80 చెప్పినావు అనుకో, he will calculate as a 80 because it is a primary keyword. ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టు. నెక్స్ట్ నువ్వు ఇక్కడ 52 చెప్పినావు అనుకో, సో ఇక్కడ 50 రాసుకొని +2 రాసేసుకుంటాడు ఇక్కడ. అంటే ఇవన్నీ ఏంటిది సెకండరీ స్టోరేజ్ అన్నమాట. 3 -3 అంటే ఇక్కడ -3, ఇక్కడ ఏం లేదు, నథింగ్, ఇక్కడ వచ్చి +2. దెన్ వెన్ ఎవర్ యూ గో టు హియర్, ఇఫ్ యూ సే అగైన్ 1000, then he will remember 1000 only, then 0. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం చెప్తాడంటే ఈ ప్రైమరీ వాల్యూస్ ని కౌంట్ చేసుకొని ఒక వాల్యూ చెప్తాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 + 1100 and 1230 రూపీస్ అనుకోండి. 1230 రూపీస్ -1 అంటే మళ్ళీ ఇవి కూడా కౌంట్ చేసుకుంటాడు. +2 -3 +1 -1 అంటే వాల్యూ ఏమొచ్చింది. ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మేనేజ్ చేయడానికి ఒక ఆల్టర్నేట్ ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాం. అండ్ డోంట్ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సెకండరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. జస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ గెట్ ఎ క్వశ్చన్, what is the reasons to create cost element account. Cost element accounting will impact in only controlling. Then your interviewer will ask you why it is not going to reflect in so and so, why you are not creating ledger in FS00. Okay, once if you create there, the ledger is going to be reflect into your cost element accounting similar with FS00 ledgers only. ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పండి అంటే, whenever you wants to calculate your cost in detail each and everything, for that you need some temporarily accounts, and that accounts is not going to reflect in FI because if it is reflected, the primary data will corrupt. Okay, we need only alternates to arrange the activities. That's it. Okay, so there is no logics to take this number. You can take any number, but you have to remember. So please write and press enter. Basic data. So here I'm giving mission cost. At the same time, I'm giving T4 always because I have to maintain my all cost individual and separate. So because of the reason I'm giving here, when you comes to cost element group, cost element category, here we have so many different kind of cost. Internal activity allocation. Please write. Okay. Enter and say, please write. Cost element has been created. Look here. Go to FS00. There is no ledger because the 75001, there is no number range in internal FI point of view. Go to here, KA02. Do you know that KA02 will work for change the cost element? Click here. ఇవన్నీ కూడా మనం FS00 లో క్రియేట్ చేసిన లెడ్జర్స్. ఆ సిరీస్ లోనే వెళ్ళి సేవ్ అవుతుంది, కానీ ఇది టెంపరరీ. ఇది ఓన్లీ CO లోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, FI లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, దీని పర్పస్ ఏంటి, దెన్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. డూ ప్రాక్టీస్ అప్ టు హియర్ and tomorrow I will explain remaining cost secondary cost elements.
Then again, I will assign with groups. Okay. Any questions from previous class?